Om Sri Sai Ram. Today I will continue gametogenesis, an event of pre-fertilization. In last class discussed about the reproductive system and main organs. Today we will discuss gametogenesis. Gametogenesis is defined as formation of gametes, maybe sperms or ova from the gonad, called as gametogenesis. Actually, these are produced by myocytes, which are diploid in nature, undergo meiosis to produce sex cells. Now, gametogenesis is subdivided into spermatogenesis and oogenesis. Formation of haploid spermatozoa from the diploid myocytes called as spermatogenesis. So formation of haploid spermatozoa from the diploid myocytes in the gonad, that is testis, is spermatogenesis. In the ovary, oogenesis takes place. Formation of ovum or egg, which is non-motile haploid cell formed by the diploid myocyte in the ovary, is called as oogenesis. While explaining, you can collect the difference between the spermatogenesis and oogenesis. Now take spermatogenesis first. Frequently asked question, this one, very important. Maybe this entire schematic representation for 3 marks, with representation description 5 marks. Very common. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ testis. So here also one seminiferous tubules are taken here, TS, and you can apply all this process and label. You can label this. In spermatogenesis, you know where it starts. The lining of the covering of the seminiferous tubule. There is a germinal epithelium, and these detaches and differentiate primarily into gonial cells. Gonial cells of the sperms called as spermatogonia. And mainly there are 3 usual steps: mitotic process, that is multiplication, growth, and differentiation or maturation. Now chromosomal number is diploid. In human beings there are 46 chromosomes, becomes 23, but resultant cells are 4 spermatozoa. Now spermatogonia undergo mitotic differentiation, means one gonium, spermagonium, multiplies and gives rise to number of daughter cells, but all are diploid. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮೈಟಾಸಿಸ್, 2 ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. Imagine number of cells are present on the germinal epithelium. Just after puberty, it starts production of sperms. About
maybe 13 years after. So first step is multiplication phase by mitosis, and thus a single cell gives rise to number of diploid cells. Now this spermatogonia differentiate, means it grows, means accumulation of cell organelles, mitochondria and other materials collected and somewhat increase in size, and this is called as growth phase. Mitotic phase, then growth phase. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದಿದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ? 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ತನಕ. ಐದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, formation of sperms. Now these gonial cells grow and becomes the primary spermatocytes, and it is diploid. Now these primary spermatocytes undergo first meiotic division. So you know the meiosis studied in first year PUC, reductional cell division. Out of 46 chromosome, it divided into two halves, that is 23. So primary spermatocytes undergo first meiosis and produce two secondary spermatocytes. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ undergo second meiotic division. The process is always continuous in male. In female may be discontinuous. Secondary spermatocytes, what are the chromosomal complement here? See 23. Two cells carry 23 plus 23 from the mother cell. Meiocyte mother cell ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. Second meiosis gives rise to 4 haploid spermatids. Spermatids are not sperms. See, the second meiotic division is not reductional equal to mitosis. That is why two cells carry 23. These, that is duplicated chromosome divides here. Remember the mitotic process, and thus each gives rise to two cells, totally 4 cells. All the 4 cells are functional, and thus secondary spermatocytes leads into second meiosis and converts into non-motile spermatids. Now these spermatids undergo, you can label here in between, spermiogenesis. Andre spermatids are haploid non-motile spermatozoa, but spermatozoas are motile active haploid gamete called as spermatozoa or sperm, male sex cell. See, cap formation, tail formation, accumulation, and becomes very active 4 functional sperms. So all are functional is one of the important feature in order to ensure the fertilization in the animals in general. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇರೋ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಆರ್
spermatogonia. The next layer is primary spermatids, sites because of growth. Next, secondary spermatocyte, and these granular structure are called as spermatids. And in the lumen there are hair-like structures. These are the cluster of tail of sperms and leads into the lumen, and these travel through the non-secretory ducts, that is testis, vasa efferentia, and epididymis, and vasa deferens, and into the ejaculate duct, where receive other materials. Seminal ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಮನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ hypothalamus, a part of diencephalon. Diencephalon is a part of midbrain of the central nervous system, and this hypothalamus depends upon the necessity release gonadotrophin releasing hormone. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೊನಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗೊನಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೊನಡೋಟ್ರೋಫಿನ್. ಗೊನಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನು, ಲುಟಿಯನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ LH ಮತ್ತು FSH ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ LH activates as well as nourishes leading cells. Leading cells are called as interstitial cell stimulating hormone secrete ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ LH ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. Indirectly, this LH is responsible for the initiation of leading cells to secrete testosterone, and this testosterone maintain secondary sexual character and formation of sperms. So sperm differentiation ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಇದು ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ನರಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಏನು ಟ್ಯೂಬಿಲ್ಸ್, ಸೆಮಿನಿಫರಸ್ ಟ್ಯೂಬಿಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀಟಲ್ಲಿ. ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಲೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಎರರ್ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಿನ್ನಿಬಿನ್, ಆಕ್ಟಿವಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು FSS ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮೆಚುರೇಷನ್. FSH ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ there is no maturation of the seminiferous tubules, there is no production of sperms. So for spermiogenesis, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone is very important. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡೀಟೇಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 100% ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು TSF ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. The Sertoli cells nourish the developing sperms. So there are 3 stages: period of multiplication, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಯಾರು ಬರೀಬೋದು. ಆದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ದ ಸ್ಪರ್ಮಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೈಟಾಟಿಕಲಿ
and produces more spermatogonial cells. ಮೈಟಾಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೇಲ್ಸ್. Period of growth. In this, the enlarged cell is produced called primary spermatocyte. Finally, period of maturation or differentiation. Here, two meiosis takes place. First meiosis is reductional, 46 into 23, 23, and second is mitotic process. Two cells divide to 4 cells, but carry same number of chromosome because it is equatorial. 23, 23, 23. All the 4 cells are functional. So additionally there is another process. Spermatids are not sperms. ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Spermiogenesis there, the process of formation of sperm from the spermatids. ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು spermatids? These are haploid non-motile cell, and spermatozoa is haploid motile cell, sex cell, sperm ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಶನ್, 5 marks question with explanation 5, with only diagrammatic representation ಅಥವಾ diagram 3 marks. Structure of human sperm. So ಇದು diagrammatic. ಅದು sperm is a male gamete, motile and tadpole shaped. ಇದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿನಿಯೇಚರ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 distinctive parts: ಹೆಡ್, ನೆಕ್, ಟೈಲ್ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ನೆಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಟೈಲು. ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸು, ಮೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೀಸು, ಎಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ 3 ಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೀಸ್, ಎಂಡ್ ಪೀಸ್, 3 ಟುಗೆದರ್ಸ್ ಕಡೆ ಟೈಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೈಲೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಪೀಸು, ಮೇನ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಪೀಸು. ಓಕೆ, ಹೆಡ್, ಟೈಲ್, ಎ ನ್ಯಾರೋ ನೆಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ pronucleus, a dominant condensed nucleus. Okay, just below this there is centrioles. 2 centrioles are there. ಅದನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಗ್ and responsible for the cell division. You know the role of centriole in first year. Okay, so this is the cytoplasm and covered by plasma membrane, and to anterior to this head there is a cap made up of the this acrosome, so called as acrosomal cap, derived from the Golgi complex and lysosomes, lytic in nature. ಇದನ್ನು ಎಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಹೆಡ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮು, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟು. ಇದು ಎಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮೇಡ್ ರೀಜನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ರೋಸೋಮಲ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇದರೊಳಗಡೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತದೆ.
ಇವಾಗ 22 ಆಟೋಸೋಮು, ಒಂದು ಯಾವುದು ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈ ಹೋದರೆ ಮೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ ರೀಜನ್. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ರೀಜನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ you know the function of centrioles, flagella production, cell division ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಟೈಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೀಸು, ಎಂಡ್ ಪೀಸು. ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಯೋನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಸೀತ್. And mitochondrial sheath in human beings called as nebenkern anta, nebenkern. And ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಆಕ್ಸೋನಿಯಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್, ಟೈಲ್. In head, condensed pronucleus, cytoplasm, acrosomal cap, ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸೆಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರೋಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಇರ್ತದೆ in the neck. Now this is style. Central process is axonium, and in the middle piece or principal piece mainly covered with this one mitochondrial sheath. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯದ ರೋಲು ಅದು 24 ಗಂಟೆಯಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಫಿಮೇಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ವೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ this food is digested and provide ATP for locomotion. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕವರಿಂಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಅದರಿಂದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಶೀತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಬೆನ್ಕರ್ನ್, ಅದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ನೆಬೆನ್ಕರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಬರ್ಕನ್, ಅದು ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೋನಿಯಮ್, ಎಂಡ್ ಈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, now oogenesis. The formation of an egg or ovum from the female reproductive organ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಲೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. The lining of the ovary contain 2 types of cells, oogoneal cells and follicular cells. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಉಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಊಗೋನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ 3 ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ the oogoneals produce the many oogonial cells. Each oogonial cell grows and matures. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ oocyte.
ಇಲ್ಲೇ ಯೋಕ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಬಟ್ ಮೆಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಯೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ and increase in the volume and becomes the primary ಇಲ್ಲಿ oocyte, ಅದು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ there is vitellogenesis. The process of yolk deposition in primary oocyte is called vitellogenesis. Not only yolk, other content. Period of maturation in this meiosis 1 divide in primary oocyte and produce 2 unequal cells. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಒಂದಿಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ and secondary oocyte divided to again forming 2 unequal cells. One is oocyte or egg, another one is polar body. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 polar bodies, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋಂಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆದಂಥ polar body again gives rise to 2 cells. So usually all these attach on the polar side, so known as polar bodies. But non-functional, just prior to fertilization or just after fertilization entry of the sperm, these degenerate because unwanted. ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, 4 ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 4 cells ಓನ್ಲಿ 1 cell ಬಿಕಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ to ensure the fertilization. ಇಲ್ಲಿ oocyte itself is egg. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ನಂತರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಓವರಿ 46. ಇಲ್ಲಿ ಊಗೋನಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಫ್ರಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಮಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಸಿಮಿಲರ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಊಗೋನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಕ್ಯುಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಓವಮ್ ಅಥವಾ oocyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3, 1 + 2 ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗ್ತದೆ. But all these attached on the surface of the egg, so named as polar bodies. And then fetal life ali birth, childhood, puberty ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆ ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಟೈನ್ ಆದಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 23. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್.
ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್, ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅದು ಪುನಃ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿನ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಫೇಸು, ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸು, ಗ್ರೋತಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಗ್ ವಿತ್ 3 ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್. ಎಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನ ಹೂಸ್ ಪ್ಲಾಸಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಊಲೆಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಊಲೆಮ್ಮ. ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಊಲೆಮ್ಮ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ. ಔಟರ್ ಟು ದಿ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಇದು ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ಇದು ಪೆರಿ ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಾಸಮ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಲೆಮ್ಮ, ಪೆರಿ ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡಾ, ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯುಮಿಲಸ್ ಊಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂತ, ಎಗ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಲಕ್. ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮೆಮಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಕ್ ಲೆಸ್, ಎ ಲೆಸಿತಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಎಗ್ನೇ ನಾವು 1 ಅವರ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಮಲಿಯನ್ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಸೈಟ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓವರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ, ಔಟರ್ ಇದೆ. ಆ ನಂತರ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಓವರಿ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, secondary oocyte covered by various cellular coverings called as follicular cells, and the mature one is graphian follicle. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ oocyte ಇದೆ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓವರಿಯ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, TS ಆಫ್ ಓವರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ. ಇದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಇದು ಟೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ, ಟೀಕಾ ಇಂಟರ್ನ, ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಆರಿಜನ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ, ಟೀಕಾ ಇಂಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮೆಚೂರ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಅದರಿಂದ ಓವರಿ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಟೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ ಇಂಟರ್ನ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಾ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಗ್ರಾನುಲೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಒನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲೆ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ FSH LH ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಆಂಟ್ರಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಗ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಊಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ, ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡ್ ಇದೆ, ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಗ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಹಿಲ್ಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ರಾಲಿಗರಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡ, ಕರೋನಾ ರೇಡಿಯೇಟಾ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸು ಪೆರಿ ವೈಟಲಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೋನಾ ಪೆಲುಸಿಡ ಇಸ್ ವೈಟಲಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ and is called as primary egg envelope, and outer covering is called as secondary egg envelope, and egg is covered by egg envelopes called as primary egg envelope, secondary egg envelopes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಗ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓವಮ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎನ್ವೆಲಪ್. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಜೋನಾ ಪೆಲ್ಲುಸಿಡಾ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓವರಿ. ಅಂದರೆ ಓವರಿಯಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಲೇಯರ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಟರ್ಷರಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗುರ್ಸೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಊಸೈಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟ್ರಮ್. ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನಾ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ತೀಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾ, ತೀಕಾ ಇಂಟರ್ನಾ. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ follicles, immature follicle, mature follicle. The final matured one is Graafian follicle and enclosed oocyte with an antrum filled with a liquor folliculae. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ FSH LH ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಎಗ್. It occurs on the 14th day of the menstrual cycle. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 28 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು, ಆದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆದ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎವರಿ ಮಂತ್ ಅಬೌಟ್ 28 days ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಗ್ ಓವಲೇಟ್. ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಮಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಚೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಓವುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ 14th day ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಗ್. ಇದು ಎಂಟಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. Okay, corpus luteum in turn starts secreting progesterone. Progesterone is a pregnancy hormone. Along with the estrogen, this progesterone prepare the uterine endometrium. Uterine endometrium andre illa is highly vascularized bed develops on the inner lining of the uterus. ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಥಿಕ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ಅದು ಬೆಡ್ ಟು ರಿಸೀವ್
the fertilized egg in the form of blastocyst, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಂತರ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರಾ ಆಲಿಬ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓವರಿ, ಮಿನಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ oocyte, ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಟರ್ಸಿಯರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಅದರೊಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೆ oocyte with cavity called as antrum, and after 14 days it ruptures called as ovulation. After rupturing, this empty graphian follicle becomes the corpus luteum and becomes glandular and secrete progesterone. Estrogen, progesterone, these two hormones are very important, and next to maintain the implantation, developing endometrium, and up to the pregnancy and gestation period, these two hormones secretes continuously, suppressing the FSH LH. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ LH is responsible for ovulation. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಓವುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಟಿಯನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಂಟೀರಿಯರ್ ಪೆಟಿಟಿಂದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗೋದು. LH ಇಲ್ವಾ, ಎಗ್ಗು ತಯಾರಾದರೂ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. FSH, oogenesis, ಮೆಚುರೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ FSH, LH, FSH ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ oogenesis. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ವೆಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನೀಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು gametogenesis. Next we will discuss transformation of the sperms and menstruation cycles and fertilization, the process and implantation and embryo formation, attachment and difference growth.